हेलो फ्रेंड्स, आज आप डिस्कस करवाना छे बीकॉम ની અંદર આવતું ચેપ્ટર પરચેસ ઓફ પાર્ટનરશિપ ફ્રોમ બિઝનેસ બાય કંપની જ્યાં અત્યાર સુધીમાં આપણે કન્સેપ્ચ્યુઅલ થિયરિકલ પાર્ટ્સ અને ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કર્યા છે। આજે નવા ક્વેશ્ચન સાથે સેકન્ડ ક્વેશ્ચનથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું। તો સ્ટાર્ટ કરીએ ક્વેશ્ચનથી। ક્વેશ્ચન 2, The S Limited was incorporated on 1st April to purchase the business of Messrs. Kapoor Brothers. The authorized capital of the company is 10,000 equity shares of 10 each. The company has authorized share capital 10,000 equity shares and face value of 10. The balance sheet of the firm on 31st March was as under. The balance sheet of the firm was on the liability side, capital, reserves, bank loan, creditor, bills payable, land, building, plant, machinery, stock, debtor, investment, bill receivable, bank, and total. Now the adjustment condition for the business purchase whereas under. First, land and building at rupees 50,000 in the balance sheet, land and building 48,000 and revised value 50,000. So we consider it 50,000. Stock at rupees 24,800 while in balance sheet 24,000. The revised value we consider. Other asset except investment were taken over at book value. So except the investment, all the other assets taken over by the company, including bank. Goodwill of the firm is valued at 10,000. So here they provide the value of goodwill. Other adjustment, all the liability except bank loan are to be accepted by the company. The firm dissolution expense 1,000 which was borne by the company. Here the dissolution expense and it is bear by the company, so it is included in a value of goodwill. So goodwill is total value of goodwill is considered as 10,000 plus 1,000. So in short 11,000 is the goodwill. All the liability except bank loan. So bank loan is not taken over. It means remaining two liability, creditor and bills payable, taken over by the company. Now the purchase consideration discharge. The purchase consideration is to be paid in a 5,000 equity, fully paid equity shares at 20% premium, 6% debenture of 50,000 and rest amount in cash. So purchase consideration will be paid 5,000 equity shares at 20% premium and 50,000 value of debenture and rest of amount in cash. Here the rest of amount in cash मतलब कि અહીંયા આપણે નેટ અસેટ કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડશે અને નેટ અસેટની જે વેલ્યુ આવશે અકોર્ડિંગલી નેટ અસેટ જેટલી વેલ્યુમાં આપણે પરચેસ કન્સિડરેશન ઇક્વિટી શેર્સ ડિબેન્ચર અને કેશમાં પેમેન્ટ કરશું. The remaining shares are issued for the public at 20% premium which are fully paid up. Draft journal entry in the books of S Limited and draw the balance sheet of the company. So requirement છે journal entry અને balance sheet. સો અહીંયા આપણો નેટ અસેટનો ક્વેશ્ચન છે તો ફર્સ્ટ આપણે નેટ અસેટ કેલ્ક્યુલેટ કરશું, એના બેઝ ઉપરથી પરચેસ કન્સિડરેશન ડિસ્ચાર્જ કેવી રીતે કરશું એની વર્કિંગ કરશું અને એન્ટ્રી જ્યાં આપણે માર્કેટમાં ફ્રેશ ઇસ્યુ પણ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ આપણે વર્કિંગ નેટ અસેટથી સ્ટાર્ટ કરીએ. સો કેલ્ક્યુલેશન ઓફ પરચેસ કન્સિડરેશન નેટ અસેટ મેથડ. The formatted particular an amount also in inner column. Now the first considers a goodwill 10,000 plus 1,000. So first is a goodwill 10,000 and 1,000 is the dissolution which is considered as 11,000. Then on the balance sheet at one by one the asset taken over. So land and building revised value 50,000. Second, land and building 50,000. Then on balance sheet plant and machinery at book value. So plant and machinery 20 as book value. Stock, for the stock they provide the detail 24,800. So stock will be considered as 24,800. Now debtor 23,200, no adjustment debtor, so consider the book value. Debtor 23,200. Then investment not taken over, so investment is not considered. Then bill receivable at book value, so bill receivable 6,400. Then bank balance 9,600. Bank 9,600. Asset side overs make the total. So 1,44,000 is the total asset. Less liability. On the liability side, all the liability except bank loan. So other than bank loan, capital reserve is a part of capital. Bank loan not taken over. The remaining credit at 22,000. Then bills payable 7,000. So total 29,000. This 29,000 deducted from total assets, so we get the net assets. 1,16,000 is the net asset.
Now the purchase considerations. Purchase consideration will be paid 5,000 equity shares, 20% premium, 50,000 debenture, and remaining amount in cash. So discharge of purchase consideration: 5,000 equity shares of 10 each, 50,000 share premium, 50,000 into 20%, so 10,000, 6% debenture, 50,000, in the balance in a cash. So cash balance આપણે find out કરશું. Net asset 1,16,000, so here 1,16,000. All the three amount, shares and debenture 50,000, 10,000, 50,000, so we get the 6,000 cash. So 1,16,000 is the purchase. Now our two working is complete. Now the requirement part is draft the journal entry and balance sheet. So first we do the journal entry. Particular debit credit. Now the entry number 1 is for the business purchase. For the business purchase we have got the value 1,16,000. Business purchase debit 1,16,000 to Kapoor and Brothers, 1,16,000 being the purchase business of Kapoor Brothers purchase. The first entry. Now the second, all the assets and liability accepted, all the asset debit, liability credit. So first goodwill. So second entry, goodwill account debit 11,000. Then land and building 50,000. So land and building debit 50,000. Then plant 20,000. So plant account debit 20,000. Then stock account debit 24,800. Then debtor 23,200. So debtor 23,200. And then bill receivable 6,400. So bill receivable debit 6,400. A bank 9,600. So bank account debit 9,600. Now the asset side is over. Now on liability side, liability will be credited. So on the liability side, creditor. So to creditor 22,000. Then bills payable 7,000. So to bills payable 7,000, and difference is a business purchase. So to business purchase account 1,16,000, and there is an incorporation of asset and liability. We pass the two entry. First the business purchase and second incorporation of asset and liability. Now this entry will be reflected in the balance sheet. So we have to prepare the balance sheet. Now we draw the balance sheet. This is the balance sheet. So put the asset and liability. So asset side, goodwill 11,000. Then land and building 50,000. Then plant 20,000. Then stock 24,800. And debtor 23,200. 23,200 and stock it goes taken here. Then bill receivable 6,400. Now bank balance આપણે લાસ્ટમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે, કારણ કે બધી એન્ટ્રીમાંથી આપણે બેલેન્સિંગ પીરિયડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે. તો બેંકની વેલ્યુ આપણે અત્યારે પુટઅપ નહીં કરીએ, લાસ્ટમાં આપણે એની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. Now the liability side, creditor 22,000. So creditor 22,000. Then bills payable 7,000. So bills payable 7,000. So liability will be complete. Now the next entry, discharge of PC. When we discharge the PC, the entry will be Kapoor Brothers account debit 1,16,000. હવે આપણે કપૂર બ્રધર્સને આપવાનું શું છે, તો એ આપણે ક્વેશ્ચનમાં ડિટેલ્સ આપી છે. ઇક્વિટી શેર્સ એટ પ્રીમિયમ, ડિબેન્ચર એન્ડ કેશ. ક્લિયર? સો ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 50,000, 5,000 into 10. Share premium 20% of 50,000, it comes to 10,000. Debenture 50,000. To cash account 6,000. Being purchase consideration is paid. આ વેલ્યુ આપણે કેવી રીતે મળી છે, તો કે વર્કિંગ નોટમાં આપણે જે કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું હતું, અહીંયા 50,000 વાળું આ વર્કિંગ, ત્યાં આપણે ખ્યાલ આવી.
ક્લિયર. હવે લાસ્ટમાં રિમેનિંગ શેર્સ, ટોટલ કંપની પાસે 10,000 ઇક્વિટી શેર્સ છે, એમાંથી 5,000 એને પરચેસ કન્સિડરેશનમાં પે કર્યા. સો રિમેનિંગ શેર્સ છે એને માર્કેટમાં ઇસ્યુ કર્યા. તો રિમેનિંગ શેર્સ આપણે માર્કેટમાં ઇસ્યુ કરીએ તો એન્ટ્રી વિલ બી બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 60,000 to equity shares capital to share premium being share are issued for the public at 20% premium. ક્લિયર. હવે આ જે બે એન્ટ્રી છે એનું આપણે પોસ્ટિંગ કરીએ તો શેર કેપિટલ આપણે બેલેન્સ શીટમાં લખશું અને ડિબેન્ચર લખવાનું થશે. તો ફર્સ્ટ આપણે ડિબેન્ચર 50,000 બેલેન્સ શીટમાં રાઇટ કરીએ. ડિબેન્ચર 50,000. ક્લિયર. હવે પ્રીવિયસ ટુ એન્ટ્રી તો આપણે પોસ્ટ કરી નાખી હતી. હવે રિમેનિંગ આમાંથી વાત કરીએ તો કપૂર બ્રધર્સ ટેલી થઈ જશે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અહીંયા 50,000 છે પ્લસ અહીંયા 50,000 છે એટલે 1 લાખ થઈ જશે. સો 10,000 ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ 10 each 1 lakh. પ્રીમિયમ અહીંયા 10,000 છે અને અહીંયા 10,000, ટોટલ પ્રીમિયમ આપણું થઈ જશે 20,000. સો સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ 20,000. હવે આપણી પાસે અસેટ એન્ડ લાયબિલિટીમાં બેલેન્સ આવે છે કેશ. સો કેશ માટેની આપણે બધી એન્ટ્રી જોઈએ, બરાબર. તો પહેલેથી આપણે એન્ટ્રી ચેક કરીએ તો જો અહીંયા ડેબિટ 9,600 છે એટલે આપણી પાસે કેશ રિસીવ હશે. એના પછી આપણી પાસે અહીંયા કેશ ગોઝ આઉટ છે 6,000 એટલે 6,000 માઇનસ કરશું અને 60,000 પ્લસ કરશું. ક્લિયર. તો આપણે એ બ્રેકેટમાં આપણે બેલેન્સ શીટમાં વર્કિંગ આપી દઈએ. બેંક 9,600 સેકન્ડ એન્ટ્રીનું, 6,000 માઇનસ જે પે કર્યા અને 60,000 લાસ્ટ એન્ટ્રીનું, એ ટોટલ આવી જશે 63,600. નાઉ મેક ધ ટોટલ ઓફ બોથ ધ સાઇડ એન્ડ બોથ ધ સાઇડ વિલ બી 10. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતે આપણે અહીંયા ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થાય છે. ક્લિયર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે મળીશું. થેન્ક યુ.